Possiamo? Allora, buongiorno a tutti, siamo qui oggi con Jason Rich che ieri è stato premiato MVP del campionato italiano per la stagione 2017-2018. Io direi di partire proprio da queste considerazioni. So, Jason, congratulations for having been awarded MVP of the Italian Championship. So, give us your comment on this big award. Well, obviously it's an honor, especially because from my understanding, the voting was from the coaches and the players in the league, so it's nice to have your peers appreciate, what you've done so far in the season. So, like I said, just very thankful and very appreciative, to Scandoni, to the fans for their support, for the coaches and the staff, everybody, especially my teammates. I think my teammates was as happy about this for me as I was because, everybody in this locker room is a good guy. They all know that it's part of a sacrifice and hard work. Sì, allora è un onore per me, anche perché so che a dare i voti sono stati i coach e gli allenatori di tutte le altre squadre del campionato, quindi ovviamente è un riconoscimento immenso per me. Ne sono molto contento anche per i tifosi, per i miei compagni di squadra. Siamo un gruppo molto, molto unito, tutti sanno ciò che c'è dietro a un premio del genere, quanto sacrificio c'è, quanto lavoro c'è durante la settimana. Sono estremamente felice di questo premio, di questo riconoscimento. Credi che fino a questo momento sia stata la tua migliore stagione in carriera? Do you think this is your best season in your career? Probably, definitely, leading the league in scoring. I've had some big games. It's been, not only in the Italian league, but opportunity to play European competition. So I would say yes. But, there are some moments that are memorable, but, you win the MVP. That hadn't happened for me before, and it's not something that happens every year. So, yeah, this is definitely. Probabilmente sì. Diciamo, vincere l'MVP non è una cosa che capita tutti i giorni, a me non era ancora successo. Quest'anno inoltre ho avuto l'opportunità di giocare non solo il campionato italiano ma anche le competizioni europee. Ho segnato tanto, le mie qualità di leadership sono emerse. Diciamo di sì. Ci avviciniamo ai playoff, le sue sensazioni per la squadra anche con i due nuovi arrivi, Auda che ha conosciuto e conoscerà Renzo. Talk about the upcoming playoffs, your consideration also about the new players, Sauda and Renfro. Well, I'll start with the new players. Obviously, we've only had one practice with Patrick. We haven't practiced yet with Alex. These last couple of days there's a lot been going on with the last game and then obviously receiving the award and traveling and stuff like that. So I would not say I really had an opportunity to just evaluate what they would bring, but obviously they're both very smart players. They've played on high-level teams. So just them bringing the intelligence and really professionalism, I think, is always a bonus on the team. Obviously, we're in a very critical part of the season, which makes it even more important that we do our best as a team to, welcome them in and make sure they are a part of what we're trying to do because I think that they'll help us be more successful. Sì, allora con con Patrick ho fatto un solo allenamento fino ad ora per via anche di questi giorni frenetici tra la consegna del premio MVP, vari allenamenti, insomma, ma ci sarà modo di conoscere meglio sia lui che Alex, che appunto non conosco ancora dettagliatamente, ma so che sono giocatori molto intelligenti che potranno appunto aggiungere ancora più intelligenza cestistica al nostro modo di giocare ed è importante che si integrino fin da subito per far sì che si amalgamino col gruppo e con quelli che sono gli obiettivi, insomma la voglia di far bene per questi playoff. And the playoffs, he wants to know about that too? Yeah. The playoffs? Yeah, the playoffs. Okay. Yeah, and so about this matchup with Trento, obviously they are a very good team. They have been playing very well in the second half of the season.
It's a kind of a interesting matchup because it's two different styles. They are a very aggressive team, defensively, offensively, and I think it's going to be important for us to just really be focused and understanding that at this point, you know, it's really no secrets about each team. We know each other very well. So just the small things are going to help create. The small things are going to help create, you know, the little edges that we need or the advantages that we need. It's going to be the extra hustle plays, the, you know, really the things that make it playoff basketball. Beh, e non è un segreto che fino ad adesso Trento abbia disputato un'ottima stagione fino ad adesso, e non è neanche un segreto che le due squadre ormai si conoscono molto bene. Trento è una squadra molto aggressiva sia dal punto di vista offensivo che da quello difensivo. Dovremo mettere un qualcosa in più per portare a casa questa serie, per riuscire a dominare una squadra del genere. Gli volevo chiedere... Sì. Scusa. No, gli volevo chiedere... abbiamo visto una foto di ieri in cui abbraccia Kaya. Se gli ha detto che cosa si sono detti, visto che uno è l'MVP del campionato, l'altro è il miglior allenatore, e poi a questo punto con questi innesti, con un gioco ritrovato rispetto a qualche mese fa, dove possono arrivare, visto che poi magari superando questo turno in semifinale potrebbero affrontare nuovamente Venezia? Facciamo un attimo prima. Sì. He saw a photo of you hugging Coach Kaya. You are the MVP. He is the best coach. What did he tell you? Well, me and Tio have a history together. He coached me in Cremona. He's someone who I have a lot of respect for, mostly because he was always pushing me to be the best player I could be. So it's just a respect level there. And so he's always been a supporter throughout the season, telling me to continue to play well and continue to, you know, be the best I could be. So I was very happy for him to win Coach of the Year. He was very deserving of it because they've had a great second half of the season. So it's just, you know, respect there. And outside of basketball, he's somebody who will always be an important person in my basketball career. And I think there's definitely a friendship and respect there. But it's still competition when we go against each other. So. Sì, allora è un allenatore che rispetto moltissimo, mi ha allenato quando giocavo a Cremona e mi ha sempre spinto ad essere la migliore versione di me stesso, continuo a farlo tutt'oggi. Sono molto contento del fatto che anche lui sia stato premiato con un titolo di MVP, di migliore allenatore, perché ha disputato un grande girone di ritorno, e anche al di fuori dell'ambito cestistico c'è un rapporto di amicizia che ci lega, è una gran bella persona. La seconda parte della domanda era, cioè, questione di Messi, dove possono arrivare, poi superando il primo turno sarà Venezia nuovamente. Okay, what do you think are the goal we can reach also with the new players that are coming to play with us? Well, you know, like I said, you add, you know, two guys who have experience and understand, you know, winning and being a part of, you know, that type of culture. It definitely adds, you know, more experience, more depth to what we have. And I think it's important for us to, you know, really focus on what's in front of us. You know, I think it's easy to maybe try to look ahead and think about, you know, what we could do at the end. But I just think game one against Trento is the most important thing on my mind, and I think for us as a team. So I just don't think we can go past that, you know. We just have to stop there and focus on that first. Per il momento ci concentriamo sulla gara 1 contro Trento, che sarà sicuramente una gara fondamentale della serie contro la squadra trentina. E, sì, come ho detto prima, i giocatori nuovi potranno sicuramente aggiungere esperienza ed intelligenza al nostro modo di giocare. Speriamo di arrivare il più lontano possibile. Volevo chiederti, visto che lui ha lasciato un segno ad Avellino sia in campo, poi voglio dire il premio di miglior giocatore è un qualcosa
qualcosa di concreto? Ha parlato con la società per il prossimo anno? È intenzionato a restare? Sappiamo che ci sono tante squadre sulle sue tracce. Have you already spoken with the society for your staying also for the next year? Would you like to stay here? Well, I've seen some things floating around about next year, you know, saying that I've made decisions or conversations about this or that. None of it's really been true. All of it's just been speculation. And I think that at this point it would be nice to, you know, say one way or the other where things are going, but there's really no news there right now. You know, it's just nothing there right now, you know. Non abbiamo ancora novità da questo punto di vista. Fino ad ora ho letto, diciamo, qualche speculazione in giro, cose che non sono vere, non sono state dette, quindi non abbiamo ancora niente da dire da questo punto di vista. Altre domande? Ok, grazie Jason. All right, thank you. Thank you. All right, thank y'all. Ciao.